Hello everybody! Welcome, 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 welcome. We made it. New season, season 5 Oblivion. We made it, we made it! Hello everybody! Hello, hello, hello! Hope everybody has been doing well. I've been having a great week so far. Excited! We did it! We did it! Hi, hello! So before we jump into the story, I just want to check out some of the new things a little bit and let people get out ahead. So I did... Thank you. Oblivion. What a good title. And what gorgeous art. What are these? Oh my goodness. Oh my goodness. It's the green marker. Yes, hello everybody, and please play the chapter on your own first. But I appreciate everyone dropping by. So I always try and give people a little bit of buffer. A little bit. But oh my goodness, this is incredible. The green marker is canon, they just ran with it. Oh my gosh. That's Yume no ending, so yeah, dream ending. Not sure, I assume the Korean is the same. Oh, that's incredible. Yeah, Yume no ending. I want to know what I can't quite tell what that says over there. But let's take a look. I don't suppose we're gonna get any ego in the first part. No, it doesn't look like it. This is always like, let me in. Direct Korean translation, The End of a Dream. Okay, thank you. That's a really good title. It might be my favorite Canto title. Here we go. Oh, snare! Wasn't it lasso in the trailer? I have to say I like snare better, and I wish they even just... I wish we could look at these. I wish you could even see what level it is. Although... My... for Rose Hunter, I always... gives me like a Hey or even a Vav vibe. But unfortunately if it's a Hey, that slot is still a little bit locked off for Faust. Vav might be interesting to give Honglu his first one as well, because the art is really nice. Yeah, I assume they're gonna keep the... Okay, there first. I kind of assumed Hexnail would be first, but... Okay, there's... That's... I can't tell. I think that's Sinclair, so Sinclair's free... Okay, I'm wondering about Rhodia's being the paid one, because I've been wondering... Yeah, there she is. I love this design so much. It's so cute. So happy. Open here's... Can't see that, but gotta... I really wish we got like Samigo in the first part. I'm wondering if she's gonna like inflict a bajillion nails and solve bleed count forever, as is Rhodia's duty. Actually, it would have to be like 2 bajillion, because it gets halved first. So 2 bajillion nails. And then she still won't have an amazing bleed identity to pull it all together. Oh yeah, there's announcers. Yearning Mirkala. Yeah, I don't think there's gonna be any surprises. Yearning Mirkala and the other hidden announcer. That's fun. I mean, it's kind of... Because I assume they're doing that because we're not gonna really meet them. Oh, Ferris wheel.
Oh, you know, the Ferris wheel would be a good way of sort of like recontextualizing the windmill. Oh, okay, okay. Anything interesting for past missions? Anything different, I guess? Yeah. All the same. And there's a couple things else I want to look at. How many tickets? Okay, 13. That's not so bad. There's a windmill, exactly. That's a really nice way of recontextualizing it. The paid special banner might be my favorite so far. It's really good. It's... because like the other ones, they've kind of been reused art, which is fine. Which is why they had to like add the extra one before. But even if it's like the reused art, it still looks so good. What an incredible joke. Okay, so then we have to check. I forget how many tickets we get. I'm glad they're buffing all of Experience Luxcavation, because now you're not just like needing to level up all your teams, you're needing to get some identities up there from scratch. We're gonna take a quick look. IDs or story first. We're gonna go to story in just a minute. Rupture is sort of the team I'm least familiar with, so I can't really comment. My sort of understanding is he's gonna be more of a payoff unit with the not consuming count. But Gloom and Gluttony is really what you want for Rupture. I'm gonna need the really experienced Rupture people to give me their opinion before I fully try them. Of course, I'll get all of them at some point, but I kind of like to wait till I get the guaranteed ticket and then pull and see what I get from that, and then so that I make sure I don't get a dupe with that. Salut! Oh, and is it... oh, I can't wait. I hope we meet this character, whatever character he's representing, because dual live stream is incredible. Oh, Sam, welcome! I hope you enjoy the emotes. This is so fun. Dual live stream. And one haste, that's okay. Okay. Then I think we kind of know what to expect from Sinclair. Defense level. Shard, maybe, but not yet. I'm gonna wait. I want to see sort of... I'll wait till we get into the fights. I kind of want to see what kind of team we want to use for this. I'll probably change up the teams, for instance. But obviously last Canto was very sinking focused, and I need to have a team that features Don Quixote. So we have options. Some I like better than others, but let's see what they're weak to first. Rupture is sort of the one I'm a little less invested in and less experienced with, but if we have to. But we have options. This is the one I don't have and didn't feel the huge need to... as much as I love the art. Maybe she'll secretly be the best for this Canto. But people don't tend to talk very highly of her, so... But I mean, she doesn't look great, but she doesn't look bad. I mean, and look at that art. I'm excited to learn more about them. Okay. These two, they aren't standard ID? No, they're... Season 5. I kind of wondered... The trailer did say Season 5. I was assuming, but I did kind of wonder... It would be a way to sort of keep from releasing spoiler identities if they did do like a standard banner at the front. And Sam, I'm excited too. Okay.
those are the main things. I think that's stream ending. Oh, that's different. I wonder if that might change once we get to Manchaland. Oh yeah, and the windmill, the sort of, not the windmill, sorry, the Ferris wheel. Those sort of like ribbons or strips are interesting. I wonder if that means like the flesh orb is gonna open. But now also my favorite thing, yeah. Oh, that music. I can't see anything. Oh, but look at this. And which treats the life and the contracts of the not so famous but valiant Don Quixote. Oh, are they all gonna be like titles like the book? Okay, okay. And if you haven't been to like how I handle the Canto streams before, I tend to split them into two parts. I will do the beginning now, and I'll do like maybe an hour or two, and then I'll do the rest of it the next day. Let us begin. 밤이 서둘러 다가온다 해도 이 어둠을 헤치고 나아가 세상에 둘도 없는 가족의 축복과 친절한 허락을 받으며 모든 위험한 것들을 물리치고 행복에 닿을 수 있을 것이니 의심할 여지 없이 오늘 나에게 일어날 모험 또한 기가 막히겠구나. 그리고 우리에게 일어날 모험이기도 하지. Such a big smile on my face already. 다들 기억하지? 무릇 해결사란 생각은 순수하게, 말은 정직하게, 행동은 관대하게. Oh, okay. Checking, just checking. 모험은 용맹스럽게 하고 고난은 견뎌가며 어려운 자들에게는 자비롭게 마지막에는 목숨을 걸고서라도 꿈을 잡으러 가는 거야. 이 중 하나라도 지키지 못한다면 내가 찾아와서 너희 둘의 머리통을 때릴 테니까 언제나 긴장하며 똑바로 나아가도록. 그거 참 치사한 협박이 아닐 수 없군. 나리 치사하네. It was a tiny bit reminiscent of like Faust's older voice, but I don't think that was Faust necessarily. Especially now that she's using, the voice actress is using the higher voice again. 치사하다 말했네. Such a good face. What is it this time? 이 몸에 차례가 온 줄 알았는데. Last time I commented on all the missing posters, which is because they're here in the warp train. I did assume it was referencing all the people in the warp train going missing, but since we have more context about Manchaland, I guess we could also say it's to do with that. 그래서 이번에야말로 마무리를 멋지게 해내고 싶었는데 신문에 제대로 이름을 날릴 수도 있었을 절호의 기회였는데. Returning to P-Corp's warp train station always seemed to remind Don Quixote of our last misadventure. He'd repeated that exact same complaint a few times by now. 응? 그런데 왜 그렇게 얼굴 표정이 우거지상인 것인가, 나리? Woeful countenance. I don't even have an expression, let alone a face. 그렇지 않소, 나리. 보이지 않는 것인 겐가? 조그마한 동물이나
심지어 남들이 하찮다고 하는 풀떼기라 하더라도 다 마음이란 것이 있다네. Oh. 그러니 당연히 표정도 있을 수밖에. 그렇기에 우리는 어떤 것이든 약하다여 무시하지 말고 올곧은 마음으로 정의를 항상 행해야 한다. 이 말일세. Hark, hark. 아, 누가 쟤 또 입 열게 했냐? 듣고 있는가? 나리! Some time ago, in the freight car of the warp train. Please, we can hear it now. Don Quixote, hey, can you hear me? Say something. Don Quixote regards me silently. No. That's some eldritch being who I can't help but wish is Don Quixote, gazing at me. She opens her mouth. My instinct is screaming at me to not listen to her, but... Don Quixote? 끝난 것인가? Oh, it's really a lot deeper, isn't it? No. I don't think it's ended. 그런가? 나에게 로신한테를 부탁하지. I don't know if I gave her the right answer. Though, my answer was almost an instinctual relay of a thought that manifested in my head. Don Quixote closes her eyes upon hearing my reply, as though drifting away into a gentle, pleasant dream. And I carefully slip the ragged pair of running shoes she calls Rocinante onto her feet. And I make a silent wish. Let her blood-red eyes never, ever open again. That's such a cute face, too. 벌써 도착한 것인가? 아니! 이게 어떻게 된 것인가? 우리가 쫓던 그 악독한 혈기가 어찌하여 흔적도 없이 사라져버렸는가? Don Quixote. 설마 나리가 그 자를 잡은 것인가? And back to present. 아쉽긴 하네. 우리 중에 파우스트랑 단테 말곤 아무도 마지막 장면을 보지 못했다는 건. 엄밀히 말하자면 그 자리에 저자도 있었다. 혈귀를 눈앞에 두고 볼썽사납게 기절해버렸다니. 림버스 컴퍼니의 수치 그 자체로군. 림컴수 한심. Yes, oh, I heard, Limcom, so it's Limbus Company, but... Oh. Sinclair? 의도 기절한 건 똑같지 않냐? 역시 저라도 남아있었어야 했는데 말입니다. 그렇게 혈기가 무서웠던 거예요, 돈키호테 씨? 괜찮아요. 전 이해할 수 있어요. Oh no, Sinclair. Be very careful with what you're about to say. 진정한 영웅은 각종의 모욕에도 구태의연하게 견뎌야 하는 법. 확실히 결정적인 순간을 놓친 건 로자 씨 말대로 좀 아쉽긴 하네요. I was afraid he was gonna be like, I hate blood fiends. They're terrifying. I hope I never see one again in my entire many lives. 저희가 본 건 열차 안에 터져 있는 그 혈귀의 파편들과 어떻게 해야 할지 감이 안 온다는 분위기를 풀풀 풍기는 단테뿐이었거든요. Oh, I don't know it. Oh, she's okay, I think I know that Arcanite's character. The thing I'm most on top of is what Cookie's Leal voice. Dawn's voice actor voices pure vanilla Cookie. Huh?
I was standing? Confused? Was I? 맞네! 깨워주지 그랬는가! 이 양뺨 싸다구를 철썩 때리는 한이 있더라고! 그래서 정확히 무슨 일이 일어났었던 건가요? I already told you guys earlier, didn't I? 네? 그게 이것만 계속했는데 대체 뭘 말해줬다는 거죠? 혹시 머리에 불길이 치솟으면서 횡설수설하셨던 그때처럼 정신착란 증세를 보인 것은 아니십니까? No, it's Otis began glaring at me warily, as though my clock head was about to explode at any moment. That didn't happen. 아니다라. 그럼 상대를 바꿔서 다른 목격자셨던 파우스트 씨 하신 말씀 있으신가요? Rhodia asks confidently, still in the mood to play detective. 구테어 파우스트 쪽에서 전달드릴 내용은 없을 것 같군요. 그럼 다시 탄테 씨에게. 자, 너희가 주의 깊게 들어야 하는 전달 사항이 있다. I have no idea if it was a coincidence or not, but Regilia stepped in at just the right moment to divert the sinners away from me. 알다시피 우리는 피사에서 의뢰를 받았다. 매번 같은 패턴이니 이제는 설명해주지 않아도 감을 잡고 있겠군. I would like to see a little bit more of P Corp before we jump into the Manchaland. 네네. 이번에도 뒤틀림인지 환상체인지 때려잡고 넘기고 볶고 뒤지고 뭐 그러시겠다고? 그리고 끝에 가서는 황금가지를 우리가 차지할 수 있는 의뢰라는 것도 알고 있네! Okay, sorry, one sec. Hey, dog. Into the mic this time. Went back and listened to the Thaumaturge stream. When you start sniffing the mic, it made my model's mouth open. And sniffing noises. And your little snuffles came out. Don Quixote replies, brimming with excitement. 그래, 저 둘이 대답할 정도면 나머지도 확실하게 알고 있다는 거겠지. 하지만 이번 작전의 형태는 조금... 아니, 정정하지. 상당히 달라졌다. 어쩌면 지금까지의 작전 중에 제일 껄끄러워질 수 있을 거다. Drastically different. 뭐 안 그랬던 작전이 있었나요? I mean, there haven't been a lot of commonalities, to be honest. I would have called, like, Ishmael's Canto drastically different from the other ones. 갑자기 이 인원의 3배 정도 되는 사람들 사이에서 단체로 움직이거나 하면 좀 껄끄러울 수는 있겠지만 수감자들의 감은 나날이 좋아지는군요. 아... 정말인가요? 저 그냥 앞으로 무턱대고 추측하는 말은 하지 말까봐요. 확정사항이다. 뭐 3배나 되는 강적이 달려들 것이라고 하는 것보단 아군인 편이 낫지 않겠나. 합동 작전을 한다는 것인가? 상대는 누구지? 아직 합동 작전에 대한 좋지 않은 기억이 남아 있는데 말이지. 아팠던 기억이었어. Our mission at K-Corp was our first and last experience with a joint operation. 아직도 그때 메르소의 팔 한쪽이 날아가서 기둥에 부딪히고 떨어졌던 게 생생하게 기억난다고. Ooh. 정확히는 견갑골 부위를 포함하고 있었다. Oh no, yeah, no. 그냥 이번에도 우리끼리 하면 안 돼? 다른 사람들은 영 도움도 안 되고 걸리적거리기만 할걸. 저 녀석의 말에 적극 동의하게 되는 건 오랜만이군.
오만한 발언이군. 너희들만 그런 생각을 가지고 작전에 참여하진 않을 것이라는 점 꼭 기억하고 있는 게 좋을 거다. 이번 의뢰는 해결사 총괄 협회인 Open 하나 contract. 협회에서 Oh, 내건 공개 의뢰이기도 하니. out by the Hana. Regilius stopped himself, noticing an ominous aura from one of the sinners. There stood Don Quixote, practically vibrating with excitement. 이쯤에서 아무나 돈키호테 입좀 대신 막아주도록. 내가 맞지. Oh no! 쥐구멍만한 사무소의 해결사가 아닌 어느 정도 인지도가 있는 협회 소속 해결사들의 모임이 될 수 있다는 거다. I mean, is there a non-established association? 내 놈 주둥이 좀 가만히 놔둘 순 없나? I am so glad that Otis was here to stop Don Quixote from exploding with joy. Because if she hadn't, we'd be drawing the attention of every single person in a sizable radius around us. 그래서 뭐 어떤 걸 처리해야 되는 건데? 아니, 어떤 식으로 처리하는지가 궁금해. 뒷골목 해결사처럼 말씀하시네요. Regilius looked up just as Heathcliff asked his question. 자세한 건 때마침 우리에게 걸어오고 있는 오. 의뢰자에게 들어보도록 하지. Ecorp! Okay. In which is explored Limbus Company's not exactly first alliance with a wing. So she's the one we were supposed to meet here at the station. 이거 특색 붉은 시선님을 뵈어 영광이군요. 그 외에도 모두들 반갑습니다. 저는 피사 아카이빙 부서의 부장 채사라입니다. Zara! Oh, archival department! I like archives. I just want to hear that again. 그 외에도 모두들 반갑습니다. 저는 피사 아카이빙 부서의 부장 채사라입니다. Sounded a bit like Caesar a bit more, but 아카이빙 부서? 뭔가 기록하는 일이라도 하는 건가? 그렇다고 할 수 있죠. 다른 날개는 몰라도 피사에서는 꽤 중요한 부서랍니다. 그런 중요한 부서의 부장이 찾아왔다는 건 이제 정말로 이 회사가 꽤 유명해진 건가? yeah, I like P Corp then if they're good, they're archivists. 틀린 말은 아니네요. 당신들 림버스 컴퍼니에 대한 이야기는 건너서 들려오더라고요. 뭐라더라, 황금가지라는 것만 얻을 수 있다면 죽음까지 불사하면서 의뢰를 성공시켜내고야마는 중견 회사라고 하던데. 틀린 말은 아니지만 Hey, she's actually making us sound pretty impressive, huh? 바로 그것이네. 본인과 동료들은 수많은 역경과 죽음을 각오하며 무수한 악들을 처단해냈지. The other sinners are more confused than impressed by her description, but it was clear from Don Quixote's practically twinkling eyes that she was immensely infatuated by it. 이쪽에서도 이번 의뢰에 대한 대략적인 내용은 전달받았습니다. 다양한 해결사들이 모여 수차례나 토벌을 시도하고 있는 도시 악몽급 사건이 있다고. A nightmare. 맞아요. 해결사들이 올 때마다 선수
부장식이나 되는 당신 같은 사람이 마중 나와 줄 리는 없었을 테고 네, 그것 또한 맞습니다. 더군다나 공식적인 자리도 아닌 곳에서 의뢰를 전달한다는 건 우리에게 원하는 게 도시 악몽의 토벌뿐만이 아니라 그 이상의 뭔가를 해내주었으면 하는 기대가 느껴지는군요. 아까 말한 대로 죽음까지 불사하면서 무언가를 해줄 것이란 기대가. 이상한 기분이네요. 굳이 숨길 셈도 아니었지만 간파당한 느낌이라. He stared in dumbfounded silence as Regulusly effortlessly cut through the hoops to get to the core of the contract. 맞아요. 토벌 대상이 있는 위치 어딘가에 황금가지라는 게 있다고 해요. 이건 당신들 쪽에서 우리에게 먼저 연락을 취해서 말한 정보죠. Contacted us first. 처음에 그 연락을 받았을 때 얼마나 황당했던지. 황금가지가 뭐냐는 말에도 정확하게 대답을 해주지도 않고 정확한 좌표는 당신들 인원이 직접 그 구역으로 들어가야지만 알 수 있다고 하고 난 장난 전화인 줄 알았다니까요. 하지만 그 순간 결코 거절하지 못할 제안도 함께이지 않았습니까? 장담하는데 당신들 회사에는 정보 수집력이 어마어마하게 대단한 정보원이나 유능한 정보 부서가 있을 거예요. Clara let out a deep sigh and leaned against the wall, her shoulders slumping slightly. 그래서 토벌해야 되는 게 정확히 어떤 건데요? 여러 해결사가 모인 걸 보면 지난번처럼 지부에서 탈출한 환상체라도 어딘가에 돌아다니고 있는 건가요? 혹은 뒤틀림이라거나. Clara wordlessly stared at Ishmael as she began to rapid fire her list of questions. 설명. 그러니까 환상체나 뒤틀림이라는 건 일종의 괴물 같은 건데요. 차라리 그런 것이었으면 더 좋았을 뻔했을 텐데요. Something had caught my eye immediately after we arrived at this place. The missing persons flyers. Countless flyers, each in search of a different person, were taped to the pillars inside the station. Looks like people of P Corp are randomly going missing in no discernible age or gender patterns. Cesara, realizing that we were staring at the wall of missing person flyers, began. 전단지가 떼어지지 않고 종이가 너덜거릴 때까지 붙어 있다는 건 여전히 그들이 집으로 무사히 돌아오지 않고 있다는 뜻이죠. 토벌해야 하는 건 개체가 아니라 현상인가? 행복한 미소가 꽃피는 곳. 옛 이야기 속의 놀이공원 라만차랜드죠. 라만차랜드. Oh, one word. 집계가 된 실종자만 현재 수십여 명. 아마 실제로는 그 이상이겠죠. Oh, none of them made it home safely. Notice reacted to that. Oh, good point, good point. 2달 전 피사 뒷골목에서 나타난 이 라만차랜드에 입장한 방문객들은 오늘까지도 대부분 퇴장하지 못하고 있습니다. How do you know they're trapped and not... I mean, how do you know they're still alive? I mean, I guess if you could... blood bags might still count, but... 실종? 오로지 즐거움만이 가득해야 마땅한 놀이동산에서 어찌 그런 일이... 제게 할당된 직원들만으로는 처리가 불가능했어요. 생긴 지 사흘 만에 도시 질병을 부여받고 지금은 도시 악몽이 되었죠. 하지만 도시의 별도 아니고 도시 악몽 정도라면 피사가 자력으로 해결 가능한 수준이라고 생각됩니다만. 그게 다른 부서에서는 그리 주목하지 않는 현상이라 전투 부서의 정규 직원들이 투입되지 않았거든요. 왜 피사에서는 그들을 투입시켜주지 않은 겐가? Don Quixote was now completely and emotionally invested in this gripping tale of tragedy that our client was sharing.
Cesara seemed to be enjoying Don Quixote's excessive, almost theatrical reaction. 이 현상이 나타난 장소가 뒷골목이니까요. Ah, 둥지였다면 당장이라도 압착 부서의 정예 요원들을 배치했을걸요. the compression department. I assume that's a P Corp specific thing, given what we know is hand things. I think most people are assuming it's sort of like preservation. 그쯤 하시죠, 제사라 부장. 그게 다는 아니지 않습니까? 당신의 직책이라면 타 부서 직원을 투입해달라는 협조 요청은 1도 아니었을 것이고 림버스 컴퍼니를 선택한 이유는 따로 있지 않습니까? 네네. 나 참 못 이기겠군요. 알겠어요. 자백하겠습니다. 라만차랜드를 없애는 것이 아닙니다. 어? 자, 당신들은 곧 다른 해결사들과 함께 라만차랜드로 향하게 될 것입니다. 한 가지 조언을 드리자면 당신들이 황금가지를 찾으러 왔다는 사실을 다른 해결사들이 알게 하지 마세요. 황금가지라는 미지의 것이 어딘가에 숨겨져 있다고 섣불리 밝혔다간 해결사들에겐 또 다른 보상으로 여겨질 수도 있으니까요. 괜히 저들을 자극하지 말라는 소리죠. 물론 눈치껏 저희 부서의 목표가 라만차랜드의 토벌이 아니라는 것도 함구하는 게 좋겠죠? 한마디로 피사와 림버스 컴퍼니 서로가 원하는 것을 조용히 얻고 처리하자는 소리 정도로 일축할 수 있겠네요. No fuss. 정리가 깔끔하시네요. 너무 얕잡아 보지 말도록. 그렇게 멍청하게 기밀을 나불거릴 자가 우리 중에 있을 수도 있나. 이제 슬슬 본론으로 향하는 게 어떻겠습니까? 이곳에 오래 서 있을수록 시선만 많아질 뿐이니. 그렇네요. 라만차랜드로 들어가 그곳을 최초로 만들어낸 무언가 혹은 누군가를 찾은 뒤 전 누군가? Or someone. 무언가일 수도 있다. 정보가 너무 적군. 생물인지 무생물인지도 알 수 없는 것인가? 단순히 라만차랜드를 없애는 걸로 끝나는 게 아니라 만든 사람이 필요한 이유는 뭔가요? Cesara's eyes twinkled for a brief moment as they lingered on Sinclair. Oh. 왜 그러시나요? 그런 질문을 감히 할 거라는 생각조차 하지 못해서 오히려 말문이 막혔달까요? 제가 당신들에게 황금가지를 왜 찾아 헤매고 있냐는 질문을 하지 않았던 것처럼. 뭐 굳이 숨길 만한 내용은 아니지만요. 굳이 말씀드리자면 그 피해에 대한 책임을 묻기 위해서죠. 맞는 말이지. 그런 극악무도한 짓을 저지른 자에겐 마땅한 처벌이 내려져야 하는 법. 그리고 겸사겸사 다른 부서들을 제칠 만한 성과를 올려서 간만에 승진하면 더 좋고요. 어차피 우리가 받아들이냐와는 관계없이 윗선과는 이야기가 다 끝난 사항이겠지. 만약 우리가 그곳을 직접 없애버리는데 성공한다고 쳐도 그 요상한 놀이공원을 만든 놈을 너희에게 안 들어오면 그땐 어쩔 거냐? Heathcliff spoke crassly, but it was a reasonable question. After all, there was also a chance that we could fail to bring the culprit here, even if we wanted to. 당장 손에 넣을 순 없겠지만 황금가지라는 걸 우리 쪽에서도 차차 연구를 해보기 시작하겠죠. 갖고 오지 않으면 앞으로 우리의 것을 빼앗을 수도 있다는 말이군. 물론 데려온다면 굳이 그런 불확실한 걸 연구할 필요는 없겠죠. I mean, it's an interesting mission. I mean, there's a lot of ways this could go, whether it's somebody... I mean, it could get to the point where someone would rather kill whoever or whatever is responsible, or there's a reason to not want to bring them. For good or for ill.
그리고 지금이야 라만차랜드가 도시 악몽에 머무르고 있다 해도 그 위험도의 성장세가 가파르다 보니 도시 곳곳에서 조금씩 주목받고 있어요. 지금 이 순간에도 여러 해결사들이 라만차랜드의 토벌을 위해 도시 전역에서 모이고 있기도 하고. 라만차랜드를 토벌할 사람들은 우리 말고도 많다는 건가요? 돈과 명예를 원하는 자들은 언제나 마르는 법이 없죠. 어쩌면 그 해결사들도 조만간 황금가지라는 것에 관심을 가질 수도 있을 거예요. 값진 것이 있으면 단내를 풍겨오기 마련이니까. 다른 세력이나 해결사가 눈독 들이기 전에 조용히 거래하자는 거군요. 이번에도 이야기의 핵심을 잘 파악하네요. 맞아요. 다행인 일이죠. 서로가 찾고 있는 게 아직까진 서로에게만 가치 있다고 판단하고 있으니까. 그래서 당신들도 황금가지에 대해 말을 아끼는 거고, 저희도 라만차랜드를 만든 무언가에 대해서 입조심을 하는 거죠. Oh, one sec, forgot to check. Okay. I like to check the colors. 타다. 아는 놈이 많을수록 정보는 가치를 잃지. 흔해 빠진 공산품처럼. Oh, the more eyes observe an info, the less value it has. Interesting. I mean, I see what she's saying about like run-of-the-mill mass-produced products there. But it's the more eyes, it's not necessarily like the reproduction aspect. It's sort of similar to the art in the age of mechanical reproduction and aura, and the concept of aura. 그럼 그렇지. 난 또 기념품이라도 챙겨주는 줄 알았잖아. 괜히 따로 부른 게 아니었네. 당신들에게 거는 기대가 커요. 죽음까지도 불사하시는 분들이잖아요. She keeps saying that. I mean, if we did advertise it, this is what every single one of our contracts has been like. Our stability and safety go out the window the moment a mission begins in earnest. We share nothing but our cold goals and objectives, not exchanging anything deeper than the shallowest transactions. I've grown to accept this as an inevitability, but I do know that this is probably not the right way. Yes? Amidst the dull and resigned eyes of the other sinners, Don Quixote's eyes alone burned with passionate fire. 제사라 부장이시여, 믿어주시게. 꼭 이 돈키호테와 림버스 컴퍼니의 동료들이 라만차랜드를 없애고 실종된 사람들까지 구해내리다. 그 간악한 라만차랜드의 창조자 또한 데려올 테니 부디 모두를 대신하여 엄벌에 처해주시게. 어머나, 그거 참 안심이 되는 말이네요. 웬만한 해결사들보다 더 믿음직스러운걸요? 이 돈키호테! 자네를 위해 용맹하고 명예롭게 싸워서 비사의 전당에 이름을 남기리라. Don Quixote was bouncing up and down like she was prepared to stand at Cesara's beck and call. 그만. I love Heathcliff's height, and position of the bat is like so perfect to give the image of him just like resting it on her head. 그 짧은 시간에 사람 하나 다루는 법을 정확하게 간파해냈군. 저 녀석이 너무 쉬운 거 아니냐? 자, 그럼 슬슬 이동할까요? 떠나세! 자, 안내해 주시겠는가? 안타깝지만 안내는 없어요. 저는 여기 종이에 적힌 장소로 가주시면 됩니다. 어째서인가? 자네 혼자서만 가면 몸이 촉촉할 터인데. 당연하잖아요.
온갖 해결사들이 모여있다는 곳에서 우리가 저 부장이랑 같이 들어가면 순식간에 인기 스타가 될걸요. 응. 우리랑 피사가 모종의 연결고리가 있다는 냄새를 바로 맡게 되겠지. 인기 스타. 좋지 않은가? 돈키호테, 이 말의 뜻이 꼭 하나만 있지 않다는 걸 슬슬 할 때가. 현장은 뒷골목에 있으니 통행권을 나눠드릴게요. 당분간 피사의 뒷골목과 둥지를 자유롭게 오갈 수 있는 특수 업무 비자입니다. 역시 이런 걸 나눠줄 정도면 작거나 힘이 없는 부서는 아닌 것 같은데 말이죠. Sinclair was still quietly suspicious, but the small doubt was practically buried in the brief commotion that followed as sinners gathered in front of Cesara to receive their visa. What? See, just a little bit. Oh, I think somebody said in chat she's gonna get fan art immediately. Oh, clear with intent. Oh, Pierce. Pierce. Okay. Sanity. I mean, not unsurprising. I don't know what... I'm gonna have to think about a team. Clear within 10 turns. Wherein the sinners are accepted and respected by fixers in ways of the city. I don't know about... Pierce. So my... Of course we want to use a Dawn team. Thanks Dawn for the titles, very cool. I love them. I think it'd be an interesting like storytelling moment if, I mean, when things start to go poorly, she just drops them. Like they just become like regular title, or even just like empty, no title. Who do I want to bring? I sort of tentatively built this, which was like charge plus Ishmael, but it's not super Pierce oriented. We could do like, I also thought it could do like sinking but bring warped on, because she'd fit in sin-wise. Could do kind of bleed. And like there's something else in there. Not everybody's like, I haven't fully leveled. Could do like an in-between bleed. Poise has some... Actually, we could do like a sort of pride team. Because you do have one Pierce skill. Do I have Synced On? Or Sanked On? No, I made a comment about that earlier that I didn't feel the need to shard her, but before the end. Could always borrow one. Does anybody have one? Is more the question. I'm just wondering. I know I can find somebody with one, but I don't think she's a popular option. Oh! Sure. 화점에 두지. 결투 의뢰로군. We might leave you behind. 어쩔. 단단히 묶어라. We are doing some bleed. Do something like... Actually, we want it to be like... 고래를 향. 소재가 준비됐어? 일인가요? 어쩔. 출정이군요. 결투 의뢰로군. Do something kinda like this. Well, Sank, I didn't grab Merceau. 좁은 곳이 Do 좋겠어. something like this for now. Kind of bleed pride-ish. Okay, to the backstreets. Cesara's directions led us to an empty lot in the backstreets. 뭐야 여기? 뒷골목은 보통 건물들이 뒤지게 빽빽하게 마련인데 왜 여기만 텅 비어 있어? 그러게. 뒷골목에서 이 정도의 땅을 놀리는 건 흔치 않을 텐데. Is it just gonna, like, appear? 이유는 모르겠지만 건물에 현수막도 여기저기 붙어 있네요.
They have cranes. 너희는 현장을 보고 있도록 나는 잠시 파우스트 씨와 함께 담당자를 만나고 오지. I want to meet the streamer. 그때까지 얌전히. Famous last words. 아니, 큰 사고까진 가지 말도록. 여부가 있겠는가? He's given up on the slim hope that we won't be getting into any trouble without him. 자, 그럼 안으로 들어가 볼까? The empty lot was surrounded by all kinds of warning signs and perimeter tapes, deterring anyone from haphazardly wandering inside. And when we reached out to grab the tapes to duck under them, 에헤이. a voice rang out, stopping us in our tracks. The streamer. 네? 잘 모르는 것 같아서 하는 말인데 여기 함부로 들어오면 안 돼요. 안 돼. Alt. 저도 그렇고 여기 모여 있는 사람들은 해결사거든요. 해결사. 여기는 일반인들이 함부로 있으면 안 되는 작전 구역이에요. We're all 참 피사는 관리를 어떻게 하는 거람? we're all carrying giant weapons. 잠깐만. 뭐죠? 왜 저만 쳐다보면서? 오! 우리를 걱정해주는 것인가? 괜찮네! 괜찮아! 비록 아직 해결사는 아니지만 정의를 위해 목숨을 불사하고 싸운다는 그 마음만큼은 모두가 매한가지지. Don Quixote confidently leaps over the warning tape and scampers into the empty lot. 여기가 뭐 하는데 이제 알고 들어오는 자네들처럼 우리 또한 의뢰를 받았다네. 라만차랜드 토바르의 말일세. I could practically hear everyone in the empty lot turning around to look at us. The looks on their eyes could hardly be described as friendly. In fact, their alarm at our arrival was palpable. That's when one of the fixers, wielding a massive weapon, strode in our direction. 너희도 사냥하러 온 놈들이라고. Oh, you won the Blood Fiend Hunters. I mean, that could be silver. This is all silver. Oh, you're so cool. Are you gonna be... I'm glad you show up early, because I want to see... Massive weapon, I want to see what it is. Oh, who's... I mean, I'm glad this person is showing up so early, because possible ID coming quickly. Okay, in one sec. I'm afraid, dog. You want to get down? I'm like, they do... I mean... It's only if they're like silver bullets somehow. I mean... You can sort of see something behind, maybe? Could be a crossbow? We'll find out, we'll find out. 아이고, 그러고 보니 무기 점검하는 걸로 잊어버렸네. 이럴 때가 아니지. 얼른 가서 마저 손질해야겠다. Okay, one sec. Okay, just gray. The obnoxious guy, who was clearly way in over his head, hurried away to the giant when the giant of a fixer stomped his way into the conversation. And the other fixers shook their heads as though they knew what was about to happen. 딱 봐도 협회 출신은 아니고 이름도 안 알려진 어중간한 사무소에서 온 모양인데 대체 몇 명이 더 기어들어오는 거지? 어중이 떠중이가 늘어나는 걸 보니 니놈들이 기대하는 토벌 금액도 계속 줄어들어서 나중에 거스름돈이나 손에 쥘 수 있을지 걱정이군. 온지 얼마나 됐다고 시비 거는 놈이 벌써 2명이냐? They don't have a name 옷에는 yet. 송곳니 사냥 사무소라고 써있긴 하다만 송곳니 사냥이라 하면 I would say Fanghunt. The meaning is quite clear. 너희 실제로 본 적은 있나?
무엇을 말인가? Werewolves. 혈귀. 혈귀? 이것과 혈귀가 관련이 있다는 건가요? 이 임무에 혈귀가 연관되어 있다는 것은 전달받지 못한 사실이었다. 이것 봐. 이놈들도 제대로 아는 것도 없이 들어왔잖아. 난 너희같이 돈만 보고 아무것도 모른 채 득달같이 달려드는 놈들을 보면 부하같이 밀어. 혈귀 사냥을 방해하는 것도 모자라서 장뜩 돋아진 내 흥까지 쉽게 만들거든. 아니 왜? 돈만 보고 오는 게 잘못인가? 로자 씨, 아마도 이 자들은 토벌 현상금이 목표가 아니라 그래. 이 사건 자체에 특별한 의미를 부여하는 자들이군. 단순히 돈으로 움직이는 자들보다 골치 아픈 유형이지. 혈귀를 상대하는 게 뭔지 알지도 못하는 놈들과 같이 임무를 수행할 마음은 없다. 닥커. Don't need to translate that one. Do I? 무시하려고 해도 궁금해서 되물어보게 되는군. 뭐라고 했지? 닥쳐라, 이 허세만 가득한 새끼. 닥쳐라 허적. 이었다. Even she's worried. 이번엔 속마음이 좀 더 들어가신 모양이네요. I was saying, I love they're still finding ways to like play with the acronyms. 하지만 그런 단축도 마음에 드는건. 아무튼 저희도 혈기라면 많이는 아니지만 나름 상대해봤고 당신들한테 무시받을 사람은 한 명도 없어요. 적어도 전투에서만큼은. 다 좋았는데 굳이 한번 뜸들였어야 해? 혈기와 싸워본 경험은 있다는 건가? 그럼 솜씨 한번 볼까? 어줍지 않은 놈들인지 진짜 사냥꾼들인지. 뭐? 토벌하러 들어가기도 전에 여기서 힘 빼야 돼? 다 허락받고 왔다니까. 너무 걱정은 마라. 팔다리 정도만 적당히 부러지게 만들어주지. 딱 집으로 돌아가고 싶어질 만큼. 집으로 돌아가는 열차를 타면서 우리에게 고마워해라. 혈귀에게 비참하게 피를 빨아먹히는 것보다는 이 편이 더 나을 테니. We got was not. I mean, we saw. Oh, big hammers. I guess I was expecting hammers. We haven't heard this track in forever. Oh, neat. Cool. But they're cool. We saw. They don't even have eyes. Oh, tenderizers. Yeah. Let's take a look. Fixer. Fatal to pierce. Spiked hammers. I mean, I guess if the spike's made of silver, it's really not what I was expecting. I don't think that's traditionally a vampire hunting tool. Unless it's like a ruby weapon and turns into something else. I was expecting more like stakes or a whip. Slam. The target is 5 rupture. Okay, rupture. I wondered if they might be burn. Rupture, okay. We'll see the animations in a minute. 5+ rupture, base power, inflict. Inflict rupture if target is. Okay, well, I mean, this makes sense for like Blood Fiend stuff. HP healing down, wild swinging. If target is 10+ rupture count, the skill does not consume target's rupture count. This seems to be where they're going with this. Hemostasis. If this unit has bleed, lose 2 bleed, does not drop below 1. Okay. Passes.
If target is a blood fiend or a blood bag, deal 10% more damage. When attacking an enemy with an attack skill, 10% chance to inflict 2+ rupture count. Okay, well, 10% isn't that big. Anti-blood fiend hammer. On skill use, if the target has 10+ rupture, deal 30% more damage instead of inflicting rupture with this unit's skills. Styptics. Turn end. If this unit has bleed, lose 1 bleed count. Panic recovery. If in panic, reset SP to 0. Anything. Agitated. Okay. And lure combat. Can you? Oh, in some lore, destroying the head kills a vampire. Oh, that's a really good point. Thank you. Okay, slam, crush wounds. This all looks the same. Okay, 결투 중에는 말을 걸지 않는 게 okay, that's a 좋다만. skill 3. But I mean, struggling. We'll just go for a chain. I got up to neutral at least. 총원 돌격. 저 쉽게. 자, 기세가 쭈그러지는군. 반격의 기회다. 저놈을 추적해. 이제야 완성되었네. 비뚤어졌구려. Oh. Okay, so it is a chain battle. I don't remember them just like showing up or like running in before. That's nice. 된다면 사활을 걸. Yeah, okay, can't save that for a chain. Yeah, we can go for it. 이미 도달했다. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨 있지. Oh yeah, I think I noticed them running away as well. 살을 베어내고 피어를 깎는다. Maybe you're not that important if there's multiple of you. Oh, the design's so cool. I assume this is gonna be like next week's IDs. Oh, sure. 급수가 전복돼 끌렸네. 비뚤어졌구려. Yes, I will be playing Rupture. Keston, thank you. Big credits to the artist. I put the link in the description. Who does a bunch of Project Moon art. I don't even think you're gonna be given a name. 보자 너. 유쾌한 결투였네. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨 있지. When I was gonna commission some art, because I was thinking we'd probably get Rose Hunter. I could do something because I related to that because I'm flower themed. 승부수가 먹혀들었군. 판세는 완벽히 우리에게 있었다. 정착지를 찾을 But then 때까지 이 기세를 then once I 잃지 saw a hex nail, Rodia's hex nail, it's like I need that. It needs to be that one.
of what befell our company upon our departure from the Red Gaze's hands. I mean, it's working well enough. Now I just have to find... There we go. I mean, we do have one pierce skill. And so does... I mean, we have a couple with just one. I thought... reason I thought about bringing the charge team is... Who do you have? I mean, we do have Telepole. And... Electric Screaming if we ever wanted. So they could do a chain with that. But this works okay for now. For the moment, I assume they're not all gonna be... All this music's nostalgic. You're different. Competitive, prideful, okay. You don't even have any pride skills. Save that. 결투 중에는 Okay, let's 말을 go 걸지 one. 않는 게 좋다만. 6점. A normal slash. I guess if they... 늘어졌네 저거. 맞추기 쉽게. Oh yeah, they do resist blunt. I was just double checking. I didn't check what they resisted. If they didn't resist blunt, that would be a good reason to bring charge at least. 점 찍었네. Because I think at the beginning of the previous Canto, we were against just like regular T-Corp guys. I don't remember what they were weak to, but I don't think it was worth. Yeah, there's another one coming up. Oh, I forgot she had her skill 3 had the like little glove animation. It's so good. It is kind of sad when you have these amazing animations on units you don't end up using much. 한 놈도 남지 않을 때까지 지금을 반복한다. 쉴 새는 없다. Yeah, thank you, Ishmael. Yeah, we'll get the pride res still. 합격장. 기세가 구부러지는군. 저놈을 추적해. 살을 베어내. 이 작살은 필살의 집념이. I guess if I wanted to change it up, we could maybe Faust would have been. 늘어졌네 저거. I mean, N-Corp Faust would have been a good option here as well, just to help with. Even if they're meant to like resist bleed a little bit, it'd be nice for Isang's debuffs. 급수가 전부 꿰뚫렸네. 급수가 전부 꿰뚫렸네. 살을 베어내고. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨있지. 도대체 그런 변신 기술은 듣도 보도 못한 기술을 쓰는군. I was wondering if I was actually thinking about it recently. That's not really, surprisingly, not really brought up the whole identity hack. You'd think it would be commented on. And it's one of those sort of just like writing things where once you start bringing it up, then it becomes odd that
not that like only a few people bring it up, for instance, but still. It was one of those, I think in Ruin, I can't remember if it was like some comment, some like enemy comments, or in books, but some characters would comment that they'd come and characters would be like wearing the outfits of who was there previously. And that was just, I really like those little details. It was a nice, like, it would be horrifying for like Lulu. Seeing somebody like wearing Mars's outfits and using his fighting style, for instance. 야, 이 정도면 혈귀들이고 뭐고 죽사발 만들 조건은 되냐? 그래, 이 정도면 인정할 수밖에 없지. Still no name. Oh, here we go. 생각보다 괜찮은 놈들이 왔는데? 제 몫을 할 줄 아는 해결사는 언제나 환영이지. 이제 보니 너희 전에 워프 승강장 앞에서 떠들던 개들이구나. 되게 바빠 보이던. 아, 나는 로메로야. 로메로. 일행이 싸우는데 뒤에서 구경하고 있었던 건가? 처음부터 구경했던 건 아니고 중간부터 봤어. 어차피 얘네들은 말려도 내 말을 잘 안 듣거든. 그리고 아까 보니까 쉽게 당할 실력도 아니길래. 이해해줘. 나쁜 친구들은 아니야. 혈기들을 사냥할 때 온갖 일에 겪다 보니 조금 예민한 거지. 이해하오. 그런 존재를 사냥하다 보면 많은 것에 의구심을 품을 수밖에 없을 테니. 사실 나도 얘들 의견에 부분적으로는 동의해. 토벌 상대에 비해서 피사와 하나 옆에서 내건 토벌 참가조건은 지나칠 정도로 분별력이 떨어져. 나였다면 그런 식으로 조건에 낮춰서 모집하진 않았을 거야. His friendly smile faltered slightly as he gestured around the empty lot. 저쪽 천막 주위를 둘러봐. 뭘 알고서 온 놈들이 있긴 하는지. 이런 건 전문가에게 맡기는 게 제일 안전했을 텐데 말이야. So interesting, like there can be entire offices dedicated, entire profession dedicated to hunting blood fiends and not and then them sort of not being common knowledge, but it's also like with how big the city is, it does make sense. Oh, George J. Romero. Yeah, that sounds familiar. I was thinking because one of the things I'm not quite on top of with Don Quixote is there's a lot of like incidental characters who are around for a few chapters. And I was like, I don't know if I could remember everybody. Around the command tent? I want to meet the streamer. We all simultaneously turned to look at a large, noisy tent. 여러분들 봤어? Yes, yes. 저기 입구 쪽에서 싸움 난 거? 정말 난장판이지? 세상에, 내가 이런 놈들이랑 같은 의뢰를 하면서 부대 끼고 있어야 된다는 거야. Chat, is this for real? There was a huge brawl by the entrance. It's real amateur hour here, guys. And a selfie stick. Of all... with all the technology... with all the technology of the city... I'm surprised you don't have, like, a drone just hanging around. You have a selfie stick. Some collab, yes. What is your name? This could be my first on-stream collab. I gotta look my best. 저자는 또 뭐지?
In the distance, we saw some guy running his mouth and striking several exaggerated dramatic poses at a tiny device, most likely a camera of sorts. I know we have all had experience with someone like him in the past. That guy reminds me of a certain someone. 지크프리트처럼 사진을 찍어대네요. He ran around for a while, visiting every corner of the empty lot, trying to get every detail in the frame. And suddenly started striding towards us in an annoyed gait. 이봐, 너희. 본인을 불렀는가? 좀 다른 데로 가줄래? 시청자들한테 방해가 되잖아. 저희의 통행에도 방해가 되는데요. 그쪽이. Guy. He whipped his attention back to the camera, as though he was pretending not to hear what Ishmael said, or if he decided that her words weren't worth entertaining. 아, 지금 내가 어디 왔냐고. 너무 놀라지 마. 바로 피사가 있는 16구 뒷골목이지. And this is the guy that Marcel got the idea of. 맞아. 지난번에 피사 150년산 아이스크림 반영구 통조림 후기 방송 다들 기억하지? 그런데 아쉽게도 오늘은 아이스크림을 먹으러 온 게 아니야. Unboxing and review live stream. 저 양반은 아까부터 계속 뭐 하고 있는 거야? 누구한테 말을 하고 있는 건데? 아마도 방송을 보고 있는 자기 시청자들한테 말하고 있는 것 같아요. 모종의 방송 호스트라는 느낌이 드는군. 최근 일부 도시에서는 카메라를 통해 간단한 방송을 송출하는 문화가 유행이라는 것 같다. Okay, it's new. A new culture of live streaming. Poor Greg. Used by this newfangled tech. 무례한 작자네. 꼬맹이, 너무 신경 쓰지 마. Okay, what's gonna happen? Is he gonna become a blood fiend? I could see him as in the same sort of Sasha sense. I don't want to die. He could be like the end of part 1 boss, I can imagine. End of part 1. Someone got blood fiended. 정말 Internet is real in the city. There was... I don't remember everybody's name. There was the girl in Distortion Detective. It was mentioned that some students in the backstreets take classes online because it's safer. 경사스러운 날이 아닐 수 없고 저자는 3대 해결사 잡지 중 하나인 월간 해결사들 10월호에서 주목해야 하는 신인 해결사 12 중 한 명으로 뽑힌 서부 쉔크 협회의 까미우날이란 말일세. Camille. 누누이 말하는 거지만 그런 걸 아는 사람은... 됐어요. 지난번에 버스에서 보여주기까지 했는데 아무도 듣지 않았다는 것인가? 미쳤냐 그걸 듣게? 당연히 안 듣고 잤지. Oh no. 코빗길을 운행 중에 그런 길고 긴 말은 멀미를 유발하오 돈키호테 양. That's true. I can't read in the car. I can't read in the car. I can't play games or anything. Can't do anything. Their car is like looking down. That's not out the window in the car. I totally get motion sick. The grumbling sinners clearly existed outside Don Quixote's world. On the nose. She was breathing very heavily, a look of admiration clear on her face. Do you think she super chats? She would get really excited if somebody read her comment. 그런 까미우나리와 선수 인사까지 나누게 될 줄이야. Of course, no one shook hands or exchanged the simplest pleasantries with Camille just yet.
Oh, you can see all the missing posters on the ground. 승부수가 먹혀들었군. 판세는 완벽히 우리에게 있었다. In which- 정착지를 찾을 때까지 Excuse me, 이 Marisol? 기세를 잃지 않기를. In which the tale of our young master is revealed. Oh, hold on, I want to see the... Wanted to see... Oh, yeah, you can see them floating around. I don't know if this guy is lasting to the end of part 1. Oh, look at that. That's nice design work. 볼성산업 Ooh. 여기까지 와서 추태를 부리나? 와, 여러분 보여? 이쪽은 이번 임무에서 내 보조를 맡은 스바이 옆의 폴라. Hi, Paula. 보조가 아닌 착장을 보면 알겠지만 나랑 똑같이 서부에서 온 해결사들이야. 가끔 이렇게 협회에서 내 보조를 멋대로 붙여서 협력 작전으로 의뢰를 해결하기도 해. 어? 그래, 맞아. 난 혼자일 때도 빛나는 편이긴 하지만 위에서 그렇게 하라는데 뭐 어쩌겠어. 그래도 자, 폴라 씨, 우리 팬 여러분들에게 인사 한마디 해줄래? 싱크 협회와 스바이 협회가 한 자리에서 협력하는 것을 보게 되다니. The live stream. I think she's tearing up. 더할 나위 없이 벅차오르는 이 감동, 가슴이 요동치는군. I love this little face. 매일 영상으로만 본 자들이, 책자로만 보던 자들이, 피규어로만 보던 자들이 직접 걸어다니고 이야기하는 걸 눈앞에서 보고 있다니. I really wanted to see this CG properly. Okay, yeah. There's you. You don't quite look like middle now that you have the tattoos, but I don't think you're middle. Those look like Zwei people wearing the helmet. Well, I like the... I feel like this is a slightly different CG artist than... There's just something about the color choices and the way the shading is done. But I like it. I quite like this one. You know most of the fixers here, then, Don Quixote? 구독 중인 해결사 잡지에 나온 해결사들은 대부분 거의 다 모조리 알고 있네. They got more artists for CGs. It's been like most of the same artists from the beginning, but it's been interesting because there's definitely like a house style, but what I believe are different artists definitely put their own sort of spin on it. This one I think also did some stuff on Murder on the Warp Express. There's just something about the colors are a little more saturated. There's somebody who did, or not somebody, I don't know. There's some CGs, I think in like part 1 of Canto 5, where the characters have like more outlines. That I think is slightly different. Yeah, and there's certainly a different style, as Shadow is saying, between like some of the newer egos, for instance. There's a... If you look at like the current Battle Pass egos from this season, versus last season, there's a very different approach. Subscribe to them barely. I want to hear the hehehe again.
구독 중인 해결사 잡지에 나온 해결사들은 대부분 거의 다 모조리 알고 있네. Right, if that's the case. And if everyone here really are all fixers, then she probably knows who that person is too, right? That person who's been staring daggers at us this whole time. Can we see— who are we missing? Trez? Can we see a Trez fixer? The 12? I don't know if we know exactly what they're using for the 12. Hello? Then, who are they over there? That group of fixers who's been staring at us for a while. 어디 보쇼, 어디? 벌써부터 림버스 컴퍼니를 알아보는 해결사가 있단 말인가? 이거 참 곤란한데. 그래서 일부러 일면에 본인 사진을 실는 건 과다고 했거든. 본인의 지식에 없는 자들인 걸로 보아서는 등록한 지 얼마 안 되는 조그만 사무소 같군. 모습을 보면 그래도 동부 출신인 것 같소만. 다행이네요. 저분들이 누구인지는 마침 제가 알고 있거든요. Yes? 무엇이? 본인도 모르는 해결사를 안단 말이오? 그대가? Don Quixote stares at Honglu in utter disbelief. 그래서 고개 숙여 얼른. 같이 쳐다보지 마. 아까부터 계속 마주보고 있는 중이었다. 눈을 피할 이유는 없었다. 그걸 세간에서는 눈싸움이라고도 부르거든. 그러니까 그냥. 이젠 저희 쪽으로 걸어오고 계시는데요? 손이라도 흔들어야 할까요? 그럼 이렇게 된 거 만만하게 책 잡히지 않게 다시 쳐다보자고. 당당하게. You know, they're within hearing distance, right? 바로 앞까지 오셨어요. 아이씨 답답해. 눈을 왜 피해? 이런 거 수틀리면 바로 육탄전이야. 야, 볼 일 있냐? Glass? Oh, please, 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 please. 어? 넌 또 왜 이 상황에서도 Please, 실실 웃고 please. 있어? 여러분에게 이렇게 빠르게 소개해드리게 될 줄은 미처 몰랐어서요. 인사시켜드릴게요. 제 동생 Oh. 가시춘이랍니다. I wonder— I mean, I didn't know where their office was, but I wonder— like, I so want Moses and Ezra to show up, and the smile made me think Ezra. Not that they would have been from the east, but— hello, little sister. 동생이요? 자칫하면 몰라볼 뻔했지 뭐야. 마지막으로 보았을 때만 해도 내 물음만 했었잖니. 그건 어릴 때였으니까. 집을 나가서 혼자 대체 뭘 거창한 짓을 준비하고 있나 했더니 Hey, 이게 전부야? 오빠가 만든 세력이? 세력이 아니야, 시춘. 소개해줄게. 여기서부터 차례대로 그레고르 씨. 아니. I want to hear that again. 아니. 왜 그렇게 쭈뼛거려? 내 이름은 로즈. 됐어? 그럴 시간도 없고. Yeah, Zichun gave us a side eye before dismissively cutting us off. 그래. 이제 보니까 키만 자란 게 아니라 시춘. Hold on. 그래. 이제 보니까 키만 자란 게 아니라 시춘. June. Okay. I guess I was thinking as soon as we're through this, I gotta start reading Dream of the Red Chamber, but I think I gotta start it even sooner. 나처럼 친구들도 많아졌구나. 새로 사귀었니? To call them friends was a very optimistic assessment on Honglu's part.
because the people who accompanied Jaji-chun were all threateningly sizing us up like they were getting ready for a fight. 정말 친구라고 생각해서 그렇게 묻는 거야? 그리고 다른 오빠 언니들에 비하면 한참 부족한 편이야. 그렇구나. 그리고 가족 중에 몇 명이 여전히 오빠를 찾고 있는 건 알아? Looking for you. 안 그래도 저번에 가완 형이랑 만나서 잠깐 이야기 나눴어. 그 망나니 오빠를 만나고도 멀쩡한 걸 보니 우는 어지간해도 좋나 보네. I think back to the time we first met this Yahuan. His venomous words, that contemptuous look he gave us as we lay there dying. It seems the moment was embellished into a pleasant quick chat in Honglu's memory. Either that, or that interaction was what counts as a quick chat for Honglu. 시춘, 아까 들었는데 이곳 일대는 위험하다는 것 같아. 사람들이 실종되기도 하고. 너와 일행분들은 안전하게 대피하는 게 어떠니? 진짜 농담이라고 하는 건지 걱정이라고 하는 건지. 저기 말이야, 난 맹한 오빠랑 세력... 아니지, 떨거지들보다 먼저 이곳에 도착했거든? 알아듣겠어? 나도 라만차랜드 토벌 참가자야. 이 장소가 어떤지는 어떤 장소인지는 내가 더 잘 알걸? 참가자라니? 시춘, 네가 이런 걸 참가할 필요는 없지 않니? 토벌 현상금이 필요할 리도 없고. 당연하지. 오빠도 그런 푼돈이나 노리고 여기까지 기어들어온 건 아닐 거 아니야? 푼돈... 그렇지, 푼돈. 그럼... 아니다. 너도 웨이 씨도 대답해 줄 것 같진 않네. Honglu's eyes momentarily diverted from his younger sister to her posse. There stood a long-haired man who looked toward Jaji-chun as though he was asking for permission, then walked towards us and bowed deeply and politely towards Honglu. 안녕하십니까? Hello, 도련님. young master. Oh, I could. Okay, so are these gonna be? I don't know if this is like specifically your faction or the whole family. 와, 오랜만이에요, 웨이 씨. 아직도 시춘의 호이신가 보네요. 부족하지만 여전히 아가씨를 모시고 있습니다. 안쪽은 위험할 수도 있을 텐데. 아, 시춘! 우리랑 같이 다니는 건 어떻겠니? 도련님은 여전하시군요. 아니, 서로의 목표에만 집중하고 여기서 헤어지는 건 어때? 가만 보니까 그쪽들은 불필요한 관심을 받는 데에는 재능이 있는 것 같은데. 나는 안에선 구태여 아는 척하지 않으면 더 좋고. 그래, 시춘 네가 원한다면 그렇게. 다시 만난다면 오빠가 적어도 전보다는 더 나은 모습일 거라고 생각했어. Interesting. 그렇구나. 네 눈엔 아니었나 보네. 지금 만난 게 나라서 다행인 줄 알아. 다른 언니 오빠들이었으면 그 곱상한 머리통이 이미 바닥을 뒹굴고 있었을 거니까. Yeah, I mean, given how long the book is, I can see why they'd want to start laying. And with such a large cast, from what I understand, that they want to start laying the groundwork early. Or perhaps for some reason they wouldn't want to bring it into an intervallo. 응? 고마워. Yaji-chun scowled and opened her lips as though she was about to shoot something back, but she thought better of it, turned around, and left with her posse. 뭐 사이 좋은 가족은 의외로 흔치 않잖아. 그렇지? I actually have the first volume sitting by my bed. It's lying in waiting.
왜 날 봐? 난 그 개자식은 가족으로 생각 안 했어. 아니 그게 뭘 쳐다보는 거지? 동이라도 바라나? Emily. 아이고 참. 여전히 변한 게 없네요. Emily fam. Crime and Punishment beside mine in the backlog. I gotta get back to Crime and Punishment. That's one I haven't touched. It will. I was thinking on the wait for Ryoshu's Canto, because Hell's Screen is a bit shorter. That might be the time to go through the backlog. 예전에도 저렇게 까칠했다는 거야? 아니요. 예전에도 다른 형제들보다 저를 더 잘 따랐거든요. 예전에는이 아니라 예전에도라고 한 것이 맞소? 맞아요. 저것이... Isan's expression grew into a complicated mess of emotions as he looked to the ground, unable to speak further. 회의는 저 안에서 하려는 모양인데요. 이제 저희도 들어가야 할 것 같아요. I looked to where Sinclair was pointing at and saw a line of fixers walking into what appeared to be a makeshift command tent. Yeah, we should. Oh, was not expecting that. That's so cool. Okay, another fight. Oh, clear within 10 turns. Just one type of enemy. Body. Okay. Sanity. Of the immensely devastating duel in which our fixer and the thunk battled. Okay. Are we okay? Hold on, at least let me set it to story. Do I get up type 4? Get up type 4 ego. Okay, hold on, I don't actually know how type 4 works. Attack power up, bleed, 10 speed. Actually, what sins? Ah, yes. No pride. No pride. 내가 나설 차례인가? Did I ever even... Are we even... It's cool. It's really cool to see the base identity. Like it makes sense. She would want to, if she wanted to duel, she would do it as herself. Please, please. 반가워서 열심히 손 흔들었는데 봐주지도 않네. No, this wasn't about Virgilius. Don Quixote, who stood next to me, was very gradually starting to hyperventilate. You okay, Don Quixote? 비정상적인 호흡 숫자의 증가는 10분 전부터 관찰되고 있었습니다. 생명에 지장이 있는 형태는 아니라 보고하지는 않았습니다. 호흡을 끝내는 법은 잘 알고 있다만. Ryoshu regarded at me with a look that clearly and concisely communicated that she wanted to choke out Don Quixote. I tried my best to look away. Ishmael sighed and stepped forward, sensing that Ryoshu was about to do something we would rather not have her do. 대신 말해드릴게요. 하나 협회에서 하나. 온 해결사인가 보네요. The Hana Association is the one that's overseeing all Fixer Association activities, right? Olivier? I guess all the times Don Quixote went on impromptu Fixer-related lectures weren't all for naught. I never paid much attention to it. Once you hear something enough times, those lectures just have a way of lodging themselves into your brain. 하나 협회. The name alone clearly carried a lot of weight among other fixers. As the Hana Association fixer, dressed in pure white, walked into the room, they all slowly turned to gaze upon her. And
붉은 시선도? 세상에 특색을 볼 줄은. 주목을 받는 게 하나 협회만이 아닌데. Regilius, who we'd somehow grown used to seeing after such a long period of traveling together, was commanding the attention of everyone in the room merely by his presence. That reminds me, I heard that Don Quixote was overwhelmed by sheer excitement when she saw Virgilius on the bus. I'm pretty sure she was on the verge of passing out from the sheer joy of getting to work next to a color fixer. 이게 당연한 반응인 거죠. 베르길리우스 씨는 색을 부여받은 몇 안 되는 특색 해결사니까. 다들 보고 있어? 맞아, 엄청나지? 그 특색, 붉은 시선도 왔어. 그만큼 이 작전의 규모가 시시하진 않다는 거지. Chat, are you seeing this? 전에 내가 프리뷰로 방송한 거 기억하지? 딱 내가 예상한 대로잖아. 이 의뢰는 도시 악몽급 그 이상일 거라니까? 아, 위험한 일이 생기지 않을까 걱정된다고? 난 여러분들만 있으면... Like, are you gonna fight holding the selfie stick? I don't think Merceau does it, but there could be some amazing animations if, like, on skill 3, Camille brings it out. 말세군 말세야. 요즘 것들은 There's a joke here to make about Otis's voice actor also being a VTuber. Between Camille's non-stop jabbering and Otis's tongue clicking in even 3-second intervals, I wasn't sure which one of the two was more annoying. Thankfully, we weren't the only ones getting increasingly tired of Camille's antics. 지금부터 이 회의장에서 하나 협회가 허가한 공식적인 임무 기록용 촬영 외 모든 촬영 행동은 금기로 명한다. I like the pockets. 발각될 시 해결사 협회에서 벌점을 부과할 예정이다. 벌점에 따라서는 해결사 자격 정지, 등급 강등까지 이뤄지는 점 각 개인은 잘 알고 있을 것이다. Great demotion. It was always sort of a question with Roland. I remember there were people at least questioning if, like, demotion was really a thing. Really just some grade 9 fixer. I remember I used to see people, like, speculating that that was just something he said and not necessarily he was actually demoted, but... 여러분, 나는 아무래도 여기서 퇴장해야 할 것 같아. 숭고하게 싸우고 나서 돌아올게. 아, 같이 저녁 식사를 하고 싶은 해결사 투표 꼭 잊지 말아주고. 오늘 자정까지야? Fixer, I want to have dinner with contest. The Hana Fixer's cold declaration fell upon Camille and the Fixers inside the command tent like a heavy layer of snow. They all began hurriedly fidgeting with their devices, trying to put them back in their respective cases and bags. With that, the commotion inside the tent rapidly simmered down. 꼴 좋네요. 저자는 당신네 사람 같은데 턱이 빠져 있는 것 같다만 괜찮은 건가? The Fixer from the Hana Association asks in our direction, glancing at Don Quixote. 아, 신경 쓰지 않는 게 좋다. Soon, a P Corp employee walks out in front of the Fixers. 라만차랜드 토벌 작전은 이번으로 4번째군요. Round 4. 이 자리에 모인 모두들 대단히 반갑습니다. The question is, does your sprite even have a smiling face? For someone who's very happy to see us, he didn't so much as glance up in our direction. 저는 피사 아카이빙 부서의 3등급 기록직 과장 알레시오. 그리고 Alessio. 저분은 하늘이다. Ano. 아까 만났던 체사라라는 부장과는 다른 사람이네요. 부장이 직접 나타날 정도의 자리는 아니라는 건가? 자, 그럼 작전 브리핑을 시작하도록 하겠습니다.
As we were all standing here and sharing our predictions, the employee who introduced himself as Alessio started loading up various images on the monitor. I love this sort of inconsistent technology we have. Like, they talked about like how we're in the like more techware part of the city, and now we have these like big bricks. Big brick of a device. Yeah, it looks like there's a literal projector. Not even like a smart board. Walkie-talkie. I love how incongruous it all is. I mean this sort of vibe. I feel like it almost gets it does get across the like this is all sort of hastily put together kind of thing, versus would be all super high tech, and they have the like red strings that connect everything and the map. Oh, you get your own projector, cool. I'm just appreciating all the details. 뭔 거창하게 회의까지 해. 아직 시작조차 하지 않았어. Heathcliff lets out a loud, exaggerated yawn. The reproachful glares of the other fixers were so palpable that I could almost feel them prickling at my skin. 따로 앉고 싶네요. It makes me feel like I'm something of a fixer myself, sitting here with all these people. 저는 말입니다. 관리자님, 이곳과 비교도 아까울 만큼 큰 작전의 지휘를 여러 번. Numerous? I wanted to hear more about her story, but the mission briefing was actually getting started. I decided to table my curiosity until later. 앞으로 3시간 이내로 이곳에 등장하게 될 라만차랜드는 수십 명 이상의 해결사들이 토벌에 실패한 공식적인 도시 악몽입니다. 잠시 희생자들을 위한 애도의 시간을 가지겠습니다. Don Quixote immediately cast her gaze downward with a graven expression, but I could count on my 10 fingers the number of people who seemed to be taking it even remotely seriously. Some fixers muttered amongst themselves that the victims were just fools who were in over their heads. Even I, my endless naivete, could tell that none of the fixers really considered them victims. A light buzz of murmurs and idle chatter fills the silence, a look of boredom clear on the fixer's face as though they've heard it all before. 자, 이제 이 화면에 집중해 주십시오. Heathcliff. Ishmael's looking back at Heathcliff. Several low-resolution images began to load on the display. 라만차랜드가 탄생한 것 자체는 최소 200년 이상은 되었으리라 추정하고 있습니다. 이는 보고된 사진과 영상들에 찍혀 있는 자재들의 노후 상태로 추측한 결과입니다. Hey, I've been around. All the important characters except Bloodfeed Hunter. Bloodfeed Hunter doesn't have a name. I don't think that bodes well. 하지만 라만차랜드가 본격적으로 세간에 알려지기 시작한 건 2달 전입니다. 그리고 이 놀이공원을 이루고 있는 재료들은 Oh right, Romero. Right, Romero. Sorry. Just thinking. So, because I wondered if it was like sort of a new thing that was popping up to draw Don Quixote back, but I guess she was. I guess presumably she was a part of it beforehand.
이미 다 아는 내용인데 뭐 하러 읊고 있어? 피사에서는 토벌에 참가하는 모두에게 충분한 정보를 제공해야 할 의무가 있습니다. 그러니까 이미 다 아는 정보라고. 이럴 시간에 차라리 뭔가 크게 착각하고 있군. 물론 이곳에 모인 사람 중엔 우수하고 꽤 그럴듯한 실력을 갖춘 자들이 있을 수도 있겠지. 네. 하지만 그래봐야 너희 중 대다수는 이런 도시악몽 사건이나 처리하다 죽고 다시 채워지는 널리고 널린 해결사 중 하나일 뿐이다. 나와 같은 위치인 1급 해결사조차 되지 못하고 중간에 낙오되겠지. 설사 한두 명이 운 좋게 1급이 된다 해도 여기 계신 붉은 시선과 같은 경지는 꿈도 꾸지 못할 거다. 그저 쓰러진 채 그들의 전투를 보고 차이를 느끼며 죽어갈 이들이 대부분이겠지. The grin on the fixer's faces quickly faded away as the boisterous fixer fell dead silent. 그러니까 저 하나 협회 쪽 해결사 길잡이랑 비슷하거나 바로 아래급은 된다는 거냐? 그래도 역시 붉은 시선님이 더 짱이라네. 그러니 꼴사납게 자만하지 말고 계속해서 집중하도록. 협조 감사합니다. 계속 진행하도록 하죠. 라만차랜드가 이곳에 갑작스럽게 출몰한 이유는 아직까지 알 수 없습니다. Where does Fanghunt, the grade 1 fixer, fall on the tier list? 이곳이 뒷골목임에도 라만차랜드가 가진 특수성으로 인해 존재 자체만으로 피사에 무시할 수 없는 위협이 되고 있죠. 그래서요. 여기 땅값이 장난 아니게 내려갔잖아요. The fixer from earlier, the one who tried to stop us from entering the scene before scuttling away, slowly sidled up to us and began chatting us up. Most of us ignored him, but Honglu responds to him in a kindly voice. 아, 그런가요? 당연하죠. 처음에 적에 출몰했을 때 진짜 장난 아니었다니까요. 밀집되어 있는 건물 한복판에 생겼으니까요. 얼마나 아비규환이었는데요. 아비규환. 아름다운 단어지. 비사의 건물들이 대부분 탄성이 좋아서 나타난 공간만큼 휘어지긴 했지만 무너지진 않았어요. Elastic buildings. I mean, not necessarily elastic, but having elasticity. 그래도 라만차랜드가 만들어지면서 주위에 순식간에 퍼져 나오니까 거기 있던 사람들은 다치고 건물들은 죄다 휘고 그랬다니까요. 그런 규모의 사고치고 생존자가 많은 편이기는 했죠. 이사의 특이점으로 세워진 건물 안에 있던 사람들은 here we go. 무사했으니까. Shelter. 지금은 출몰 지점 반경 3km까지는 어떤 건물도 세우지 않는 걸로 규정되긴 했는데 겨우 3km? 피사의 특이점을 활용한 건물들은 신축성이 높아서 그 안에만 있으면 웬만하면 무너지거나 꺼질 일은 없습니다. 주거지에 라만차랜드 외곽이 걸치는 정도는 괜찮다는 판단이겠죠. 피사의 모토가 어디서든 안전한 보금자리를 만드는 것이라고는 하니까요. 하지만 그 사달이 났는데 여기로 이사 오고 싶어할 사람들은 아무도 없을 테니 땅값은 쭉쭉 내려가다 못해 지하를 뚫었다죠. 한때 여기 주민들끼리 참다 못해 피켓도 들고 직접 자경단을 꾸려서 라만차랜드에 쳐들어가기도 했다니까요. So that's what those banners were about, huh? 사진에 보고된 것처럼 라만차랜드는 겉으로 보기에는 화려한 놀이공원의 모습을 하고 있다. 여러 보고 중 공통된 증언은
반경 8km까지의 인원에겐 음악 소리가 들린다는 것이다. 이로 인해 호기심을 품은 시민들이 섣부르게 접근하였으며 대다수가 돌아오지 못했지. 그 음악 소리에 사람을 최면 상태로 유도하는 효과가 있을 가능성은 없습니까? 그 점 또한 간과하지 않을 수 없습니다. 아무리 여기저기에 접근 금지 표지판을 세워놓아도 이를 무시하고 들어간 방문객들 또한 많았으니까. 혹시 모를 안전을 위해 저를 포함한 관계자들은 모두 귀마개를 착용할 예정입니다. I mean, I was gonna say I wouldn't put it past people to just go out of curiosity. But when they say too many visitors, I've ignored the obvious warning signs. 라만차랜드라는 게 생겨나면 뭐부터 해야 하지? Bloodfiend Hunter. 일단 너희들이 라만차랜드에 입장하고 나면 반드시 곧바로 전투태세에 돌입해야 한다. 그곳에서 너희들이 마주할 것들은 풍선을 나눠주는 친절한 피에로도, 팝콘을 튀겨주는 직원도, 반갑게 손을 흔들면 노래를 불러주는 자들도 아니다. No popcorn machine? 혈기들 뿐이겠지. 뭐 혈기? 혈기가 진짜 있긴 한 거였어? 한참 전에 도시의 별로 유명했다던 피피밤 몰라? 그게 엄청난 혈기였다는 소문이 자자했었는데. I guess we don't see his weapon. He could have something else. 그 소문이 진짜인지 아닌지 누가 알아? 뭐만 하면 살이 붙어서 사실 별거 아니었던 소문들이 얼마나 많은데. 소문! 핏빛밤이 얼마나 질기고 처참할 정도로 강했는지 평생 모를 너희들은 감히 그렇게 입에 가볍게 올릴 자격이 없다. 그래, 그곳에서 너희를 맞이하는 건 오로지 혈기로 인해 피주머니로 변해버린 자들, 그리고 너희의 피로 갈증을 추리기 위해 이빨을 갈고 있는 굶주린 혈귀들 뿐이다. 아까 미처 전달을 다 못 드렸지만 라만차랜드를 이루고 있는 재료들은 인간의 혈액입니다. 약 200년 전의 것이죠. The raw material that makes up every structure within Manchaland is human blood. Human blood dating back over 200 years in the past. 혈귀는 피로 놀이공원을 만들 수도 있는 건가요? 오로지 혈기들 뿐이라는 건 좀 마음에 드는군. 어중간한 놈들은 금세 쭉쭉 낮아빠질 테니까. 해결사들은 말투가 다 저래? 전에 이스도 호수에서 저렇게 말했던 것 같은데. 까딱하다가는 목숨이 날아가게 생긴 마당에 눈앞에 놈들이 태평하게 졸기나 하고 있으면 심성이 사나워지게 된다고요. 안 졸았어. 아까 어떤 새끼가 내 발을 있는 힘껏 밟아댔거든. 날씨가 좋네요, 오늘. It was Sinclair who was stepping on his foot at the rather forcible behest of Ishmael, but I held my silence. The last thing I wanted to do was to have the two of them bickering again. 이어가자면 라만차랜드 안에서 약 6시간 정도가 지나면 퇴장을 알리는 음악이 나오기 시작할 거다. 이 또한 생존하여 돌아온 해결사들과 입장객에게서 나온 일관된 증언이지. Okay, some managed to make it out. 퇴장 음악이 들릴 때부터 30분 내외로 라만차랜드를 벗어나지 않으면 너희들은 다음 토벌이 열릴 때까지 라만차랜드에 갇혀버리게 된다. 사실상 혈귀들과의 기약 없는 동침이지. 그때까지 살아남는 놈들이 있다면 말이지. 특정 놀이기구엔 실종자들이 탑승하고 있다고 증언 또한 있었습니다만 여러분이 신경 쓸 요소는 아닐 겁니다. 지금까지 파악된 증언들을 토대로 본다면 라만차랜드는 총 4개의 구역으로 나누어져 있다. 생존자들의 정보들을 통해 만든 지도를 보여주지. 현 시점에서 이 마지막 구역까지 진입한 자들은 아무도 없다. The Ferris wheel. 단
1, 2, 3구역의 특정 장치를 모두 가동시켜야지만 마지막 구역에 입장이 가능하다는 것만 파악되었지. Like a game. 참고로 현재까지 가동되었던 장치는 1구역과 2구역뿐. 아직 3구역은 가동된 적이 없다. 좋아. 우리들은 곧바로 3구역으로 달려가면 되는 건가? 아니, 모든 장치는 라만차랜드가 사라짐과 동시에 초기화된다. 즉 여기 있는 인원들을 나누어서 각각 1구역부터 3구역까지 입장을 해야 한다는 것입니다. 알았어. 각자 맡은 구역으로 간 후에 장치를 가동시키고 다 같이 마지막 구역에서 집결해야 한다는 거군. 1, 2, 3구역의 모든 장치를 가동했다는 전제하에 말이야. 맞습니다. 라만차랜드 토벌의 핵심은 마지막 구역에 있지 않을까 추측하고 있죠. 그쪽에서 말하고 싶은 것이 있나? 재밌잖아요. 1, 2, 3구역의 모든 장치를 가동시켜야 하지만 마지막 구역이 개방된다는 규칙은 마치 놀이 같지 않나요? Yeah. 라만차랜드를 토벌하러 오는 우리에게 의도적으로 조건을 세워주고 있는 것 같이. That's what I was thinking. I mean, it's just the fact that they allow people to live kind of says something. 우리가 혈귀들의 속내를 어떻게 알겠어? 날 때부터 악하게 태어난 족속들이니. 하나, 확인이 필요한 사항이 있다. 우리 협회는 토벌금을 목표로 온 것이 아닌 의뢰자의 구출을 위해 참여했다. 우리 협회라고 정없이 말하지 말고 쉔크 협회도 함께 말해줄래? 따라서 츠바이 협회와 쉔크 협회는 1, 2, 3구역으로 들어가 장치를 가동시킬 이유가 없는 상황이다. 여기에 대해서는 당신이 말해주는 게 정확하겠군. 그러죠. 이곳에 모인 여러분들은 각자 다양한 이유로 인해서 왔을 거라고 생각합니다. 따라서 저희 피사에서는 토벌 분배금이라는 것을 측정하여 라만차랜드 토벌에 각자가 얼만큼의 기여를 했는지를 계산한 후 지급할 예정입니다. You have to actually eradicate it to claim some funds. Is information good enough? 뭐 토벌이 무사히 된다는 가정에서겠지. Yeah. 따라서 토벌이 목표가 아니신 분들은 그 정산에서 제외된다는 것만 유의해 주신다면 별도의 의뢰를 완수하러 구역을 이탈하셔도 문제는 없습니다. 하지만 정확히 어떤 내용의 의뢰인지 그 계약서의 사본을 제출해 주셔야 합니다. 확인했다. 회의가 끝나면 바로 제출토록 하지. 말 나온 김에 지금 이 자리에서 선포하지. 은근슬쩍 우리 사무소에 묻어가서 토벌금을 한탕 해보려는 놈들은 사냥 대상에 포함시킨다. Bloodfiend Hunter. 아, 참고로 얘 진짜 한다며 하는 놈이야. 내가 못 말린다. But he doesn't even have a name. 살벌하네요. 비록 돈이 걸려있는 의뢰이긴 하지만 더 이상의 실종자와 희생자들이 발생하지 않도록 하는 것이 우리의 궁극적인 목표다. 따라서 모두가 아낌없이 힘을 모아야 하는 작전이라는 걸 명심해 주도록. 가능하다면 협조하지. The Hana fixers did not contradict him. She was the kind of person who wouldn't hesitate to put her foot down. She could have easily forced us into cooperating, but it seems like she wouldn't keep us from infighting if it did come to that. Don Quixote was the only one passionately nodding along to her advice. 각 구역으로 가는 조는 어떻게 편성할 계획이죠? Chun, Hong Lu's little sister who had been listening quietly to the briefing, raised her hand with a question. 우리가 내부적으로 파악한 여러분들의 능력이나 잠재력, 소속별 인원을 토대로 적절하게 배치할 생각이다. 그럼 한 구역에 너무 많은 인원이 가는 건 피해야겠네요. 가령 우리 인원과 10명 이상의 떼거지 인원들이 섞인다던가. 너무 많은 인원이 한 구역에 다 몰리는 건 최대한 피할 생각이다.
너무 노골적인데. 딱히 저희 쪽에서도 같이 다니고 싶었던 건 아니지만. 더 이상 질문이 없다면 마지막으로 각 구역에 나눌 조를 짜서 여러분께 전달을. Ooh, what are we ending up with? Feeling maybe Camille. 잠깐! Every single fixer in the room ripped around to look at Don Quixote at her bellowing roar. Perhaps it was the sheer fervor in her voice, or perhaps they were simply annoyed by her asking that one last question when the boring briefing was almost over. 이거 제 환청이 아니라 야. 아, 이제 진짜로 생겼어. 아니, 어쩌면 지금이야말로 자는 척을 할 타이밍일지 몰라. 옛날 같았으면 직결 처분이었다. 무엇이죠? 제일 중요한 전달 사항이 빠진 것 같네만. 그랬나요? 잠시만요. Actually checking. Alessia began flipping through the briefing, flustered. 방문객들을 구조하는 작업은 언제 하게 되는 것인가? 스바이 협회분들과 쉔크 협회분들만으로는 방문객들의 구출이 다소 힘들 수 있을 것 같아서 말일세. 너 혹시 말이야 새로운 컨셉 뭐 그런 거? 아 신선하긴 하네. 물론 그런 걸 좋아하는 사람들도 있긴 하지. 유행은 조금 지나버렸지만 적어도 우리 오. 시청자들은 좋아할 것 같진 않은걸. 다소 오해가 있는 듯하군. 우리의 목표는 방문객 전원 구출이 아니다. 보안상 자세히 말할 순 없지만 우리의 의뢰인은 특정 방문객의 생존을 확인하고 신병을 확보할 것을 요구했다. 그렇다면 나머지 사람들을 구출하는 역할은 누가 맡게 되는 것인가? 얘 진심인가? 어디서 오는 놈들인데? 뭐야? 나도 좀 보자. 우리처럼 별도로 계약을 치르고 온 것이 아니라면 실종자 구출에 대한 보상금은 전단지들을 통해 확인해보는 게 좋을 것 같고. 본인은 보상금에 대한 이야기를 하고 있는 게 아닐세. 이렇게 인원이 많은데 왜 구출하는 역할은 아무도 맡지 않은 것인가? 스바이 협회, 그대들은 당신의 방패라는 표어를. 방패긴 방패지. 정식으로 의뢰를 신청한 자에게만 세워지는 철의 방패. 해결사는 고작 돈의 흐름으로 목숨을 저울질하진 않아야 하지 않나? 대체 언제부터 협회 해결사들이 이렇게 전락되었는가? We're starting early. 못 들어주겠군. 지금 내가 누군지는 알고 그런 소리를. 알고 있네 까미우군. 쉔크협회 3가 소속 해결사 월간 잡지에도 꾸준히 게재되는 자. 현재 같이 저녁을 먹고 싶은 해결사의 7위. Only number 7. 잘 알고 있네. 뭐 잠깐. 뭐 그건 그렇다 치고. 그래. 그러면 이것 또한 알고 있겠지. 우리 쉔크 협회는 할 말이 있을 때 단순히 입으로 나불거리진 않아. 정식적으로 결투를 신청하지. 목숨을 걸고. 그렇다면 결투에서 이긴다면 본인의 말을 진정으로 들어주는 것인가? 뭐? Can we not use thank Dawn for this? 만약 본인이 승리한다면 본인을 도와 실종자들을 구출할 것을 맹세할 수 있는지 묻는 것일세. 그럼 네 말은 나한테. No. 이 돈키호테! 신념에 따라 그대에게 결투를 신청하겠네! Things were quickly starting to spiral out of control. Almost panicking, I glanced toward Vigilius. But I couldn't read his expression. He was simply staring at us in that inscrutable silence. Silence that almost felt like warmth? Somehow, I found myself getting more intimidated by this than outright anger. 일단 브리핑은
이걸로 마치는 걸로 하겠습니다. 지금까지의 경험상 제지하는 것은 불가능할 듯 보인다. 동공이 평소보다 확장되어 있고 미간을 잔뜩 찌푸린 것으로 봐서는 어떤 말을 하든 소용없을 가능성이 높아 보이기 때문이다. Journal input. So she's lost it. 단테, 공터에서의 전투는 보는 눈이 적어서 말하지 않았습니다만 지금처럼 해결사들의 시선이 몰린 상황에서 소득 없는 전투를 위해 시계를 공개적으로 돌리는 것은 추천드리지 않습니다. 또한 다른 세계의 인격을 가져오는 것, 에고의 사용 또한 마찬가지입니다. Yes, that now that we know the context. It's still fun that her base ego is equipped. Is when she can't even feel with her base identity. Well, yeah, but it's not like we won't be using them once we get inside, right? I don't see what's wrong with... Just as I was trying to convince Faust otherwise, Don Quixote stepped in and resolutely shook her head. 아니, 필요 없으니 걱정 마시게. What? Seriously? Listen, you're not quite base Otis. Or even base Heathcliff. 싱크 협회의 결투는 정정당당해야 하는 법. 처음부터 본인은 신성한 결투에 관리자 나리의 힘을 빌릴 생각은 없었다네. 좋아. 주위에 내 팬들이 없다는 게 조금 아쉽긴 하지만 여기에 모인 사람들 누군가는 입소문을 내주겠지. 내 온정을 담아 장갑은 던지지 않도록 하지. 무기를 뽑아라, 애송이! Petit nouveau. Okay, so I guess the question is this forced loss kind of thing? Oh, here we go. Okay, what's your passive here? Or is it just for the duel? Foolhardy duel. Turn end, gain 1 clash power up next turn for every 10% of missing HP. Turn end, gain 1 bide next turn for every 10% of missing HP. That doesn't help her. 나를 지켜보고 있었군. Seems we're stuck with a bunch of skill 1s. 나를 지켜보고 있었군. And just again, haste. I think you want to have haste for the coin power. And you, we can look at you, though I assume you'll be similar to Mirso. It's such a good look, though. Indestructible and unseverable. Question marks. Pierce damage up. No fair. Inflict declared duel Camille. In a clash between the unit that inflicted declared duel and the unit with the status, the declarer has 1 clash power, or +1 clash power. On hit, the declarer gains 1 haste next turn, 4 times per turn. Expires when the unit inflicts declared duel on a different target. Yep. Poise, bunch of conditions unmet. I'm not feeling great about this. Casual opportunity. Poise damage up. 6. Leisurely breathing. Heal 7 SP, gain pierce damage up equal to poise on self. Next turn, max 3. Uses salute if the target is staggered. Focused attack. Okay, panic recovery, fix panic. Dual specialist. Low morale effects. Turn start, gain 2 offense level up. On clash lose, gain 1 defense level down. Max 3 times per turn, min speed -1. Panic effects, gain 4 offense level up. On clash lose, gain 2 defense level down. Not feeling great about this, especially with a bunch of... How's your... You're favored. Unrelated by Dan, we love Camille so far. What a wonderful... No, incredible character. Okay, jumping onto 3 skill slots. Harry... How are we? Neutral, struggling.
Still struggling. Limbus is very close to surpassing Baldur's Gate 3. We needed vampires ourselves to take on Asterion. I see. Oh! Hey dog! No, it's exciting! I have a view of my own. Why are you barking? Sorry, she's not a barker. I didn't realize she was here. Sorry. I thought there would be something. One sec. The beast of Armageddon barked in our final hour. I just came to put her on my lap. I think she was probably asleep. Struggling. Get some offsets. Can we neutral? Okay, we'll do that one. And do this one. We are getting our res. If we can win a clash. Give attack power up. Almost. There's the stagger. Yeah. Oh. Custom defeat pose. 이까지 상처로는 본인을 굴복시킬 수 없다네. It's a flesh wound. Okay, that's a new sprite. That was definitely more than just a light wound. It was outright crippling, if not fatal. Emil wasn't all talk after all. He moved at an impressive speed and precision, living up to his boasts. I couldn't bear to look at Don Quixote squirm in pain, but turning the clock here would leave an even greater wound in her heart. 아직 끝나지 않았다네. 더 상대하기도 아까운 자군. 이런 싸움이 소문나면 괜히 내 이미지만 망가지겠어. The design choice of the sparkling hair clips I really like, because it does make, like when Honglu has like the wink sprites and the sparkles come out, that kind of thing. It looks like he has them permanently. 그만해라, 까미오. 만인의 안전을 바라는 것이 잘못된 생각은 아니지 않나. 상대를 못 가리고 버튼 소리를 짓거리는 것은 고쳐야 마땅하지. 해결사가 어쩌고 나불대다니. 언제부터 해결사가? 소라는 여기까지 하도록 할까. 라만차랜드에 진입하기 전에 쓸데없이 힘을 빼놓는 건 피하고 싶군. Shenanigans. 더 이상 힘겨루기를 이어간다면 내가 직접 제재를 하겠다. 약 1시간 정도가 남았군요. 1시간 후에는 언제 라만차랜드가 나타날지 모르니 팀마다 모여 계셔 주시는 게 안전할 거예요. Okay, we'll get revenge in a few chapters. The momentary kerfuffle came to a close thanks to the Hana Association's intervention. And only silence and occasional groans of pain from Don Quixote filled the empty lot. Let's get back inside. I can't turn my clock in front of so many people. 아직 끝나지 않았다네. It's not the end.
Couldn't even use support passives. Okay, I think I'm gonna finish up here, but I am gonna I do want to see what this of the excellent dialogue in which our exceptional informant LCD department has passed intel to us in our second communication. LCD. I mean, it's pretty. I'm pretty certain the person we heard in the trailer was Moses, but I'd love it if Ezra showed up too. At least I want to hear. I want to hear our voices. I want to hear them. I have so many questions. Is Yuria still a bear? Is Vespa okay? Marksman in the Mist? Still in touch? Okay, okay. Let's just appreciating the background here. Keep playing. Does it say how many we have? Okay, we'll do one more. We'll do one more. Do one more story. At least this one. Okay, okay. 주변 구경이라도 가볼까? Putting the dog acting. The empty lot just reminds me of Yakuza 0. After nervously looking around the room, Rhodia tried to leave the tent, but Regalia stopped her. 남아 있어라. 마지막 전달 사항이 있으니. 교육 같은 건 좀 끝나고 해도 되지 않겠냐? 꼬맹이가 사고 친 건 맞지만 그래도 별일 없었잖아. 회사 측에서 제공할 단독 정보가 있어서 남으라고 했을 뿐이다. 붉은 시선날이 아까는 문제 삼지 않을 테니 조용히 듣기나 하도록. 붉은 특색이시오. 본인은 언제나 그대에게만 충정을 바칠 것을 맹세하겠네. Regalia's produced a small tablet and began loading something up on its screen. 우리에게 정보를 제공해줄 자는 현재 일신상의 사정으로 이 자리엔 함께할 수 없는 상황이다. 불가피하게 기기를 활용해서 전달할 수밖에 없다는 점 양해 바란다더군. 들리나? 아까는 공식적으로 허가가 된 영상이 아니면 모두... 물론 허가는 받았다. 뿐만 아니라 이 장소에서 들려오는 모든 참가자의 대화는 P사에서 녹음하고 있지. Oh, I remembered I have to choose a thumbnail. I have to choose one of these CGs for a thumbnail. I'm gonna have to think. Maybe the one when they're all waiting. 그 정도면 녹음이 아니라 도청 아닌가? 물론 그쪽에서 대가 없이 제공한 호의는 아니다. 라만차랜드를 만든 원흉을 잡아오는 것과 관련이 있는 정보라는 것을 설득해야 했지. 림버스 컴퍼니 LCD 부서의 현장 추리팀장 모제스라고 한다. 오래전부터 뒤틀린 현상에 대해 추적하고 정보를 수집했었지. 그리고 Then she has a voice. Please be a cutoff for Ezra. That reminds me, we did have a quick call with someone from the LCD back when. She had a pretty bubbly personality, I think, and her name was... 나도 있어, 나도. 오랜만, 에즈라야. It's been so long. I didn't think this would make me emotional seeing them. 너희 혈기들 잡으러 간다며. 탐정님 아니 팀장님의 조언도 없이 그냥 갈 셈이었어?
아, 우리 팀장님은 말이지. 왕년에 혈기들을 여럿 상대하고 다니시기도 했어. Duo announcer. Oh, that's an incredible idea. I assumed it would gonna be like one of the main characters in the story, but if it was him, that would be incredible. I could see it being safe for like Valpurgis though. 말씀 좀 해주세요, 팀장님. 그때 막 휘리릭 화리릭 하고. 그래, 일전에는 혈기들에 대해서도 연구하고 상대해본 적이 있었다. 그때 나는 혈기 중 장로, 그러니까 제1권속과도 만난 적이 있었지. 잠깐만요. 제1권속이면 저번에 만난 게 제6권속 그리고 제7권속이었으니까. 뭐 그날의 자세한 얘기까지 하기에는 이야기가 길어지니 생략하도록 하지. 일권속을 처치했는가? 그럴 리가. 팀장님이 봐준 거야, 봐준 거. 정확히는 그자가 나를 봐줬다고 보는 게 더 올바르겠지. 너희들이 상상하고 있는 것처럼 피비린내가 날 일은 벌어지지 않았다. It's so funny given like this is where the distortion detective left off. 오히려 그자는 내게 의자를 내어주었고 우리는 길지 않은 시간 동안 대화를 나누었지. 뭐? 혈기놈이 뭘 내줬다고? 그걸 믿으라고 하는 소리냐? 야마! 너 팀장님한테 무슨 말버릇이야? 뭐 혈기라는 인상이 너희들에겐 그다지 유쾌하지 않을 거라는 건 알고 있다. 하지만 적어도 그자를 포함한 일부 혈기들은 인간과 갈등 없는 평온한 나날을 보내는 걸 원하고 있었어. 나는 그때까지만 해도 혈기들은 지금까지 봐온 뒤틀림과 동일한 존재라고 단언했다. 그때 내게 보인 피로 일렁이고 찬란히는 눈동자는 뒤틀림과 유사하다 생각했으니까. 그자는 내 말에 부정도 긍정도 하지 않더군. 하지만 정정하고 싶군. 혈기는 단순히 뒤틀림 현상으로만 해석할 수 있는 존재가 아니다. Hey, because it's always sort of been a big question. I still hope that the next Valpurgis Nacht is Ruina themed. I mean, I think that's the assumption. I know I've heard. I guess this could be leading into like a distortion detective theme. I don't know about making it like giving out the distortion detective IDs, just because there's not very many options. I mean, unless you want to start doubling up on them, there's just really. And Vespa's a great one. 그 본질은 뒤틀림과 유사하지만 결과적으로는 뒤틀림이 아니었다. 우리는 뒤틀림을 해결하듯 혈기를 풀어내려다 실패했지. 그 근원에 대해서는 따로 연구를 진행 중에 있다. 연구를 진행 중이라면 일반적으로 알려지지 않은 정보를 우리에게 제공할 수 있다는 뜻이겠군. 그런 셈이지. I noticed on the video feed that Modus intently yet briefly stared at Otis before continuing with her briefing. Maybe they knew each other from somewhere. 마침 이야기가 나왔으니 백야와 흑주 이후 뒤틀림으로 발생하는 혈기가 아닌 너희가 조어한 제대로 된 혈기의 기준에서 권속을 설명하지. We get an Ezra drawing. You remember when the only map of the city we had was the one Ezra drew? What we learned. Kindreds of true blood fiends, those in the same vein as the ones you've already encountered. I'm not talking about the ones that manifested as distortions after the White Night and Dark Days incident, mind. 태초의 혈기는 강력한 힘을 가지고 수많은 사람을 권속으로 만들었다고 전해지지만 그렇게 탄생한 제1권속부터는 긴 생애 동안 단 2명의 권속밖에 만들지 못한다.
Only two. 가족을 무분별하게 만드는 건 있을 수 없는 일이어서 그렇대. 이거 내가 그린 거야. 잘 그렸지? Sancho and Dulcinea? 하긴 카세트라는 녀석 샤샤를 권속으로 만든 걸 꽤 아까워하는 눈치였지. Cassette. 어디서부터 지적해야 할지 파우스트도 쉽게 알 수 없는 발언이네요. 이렇게 만들어진 혈기를 하위 권속, 권속을 만든 혈기는 상위 권속이라고 부르지. 권속 앞에 붙는 숫자가 하나씩 오를 때마다 유의미할 정도로 힘과 능력의 차이가 나는 경우가 많다. They're even using embrace as the term. 많다라는 건 그렇지 않은 경우도 있다는 것으로 들린다. 정확히 들었어. 뒤틀림이 제각각이듯 혈기도... 나머지는 팀장님이 설명해 줄 거야. 혈기 또한 상위 권속에 따라 능력이 제각각이기 때문이다. 하지만 반란은 대체로 불가능하지. 물리적으로는 가능하지만 심리적인 거부감이 상상 이상으로 크기 때문에. 부모 자식처럼 말인가? 그래. 위아래로 어버이나 자식이라 서로를 부르는 걸 보면 비유가 아니라 상위 권속과 하위 권속의 관계는 부모를 따르는 자식과 동일하다. 그래서 그런 반란을 배륜이라고 받아들인다더군. 피를 가장 중요한 가치로 생각하게 되듯이 거스를 수 없는 가족이라는 개념도 새로 더 씌워지는 거다. 머릿속에서 도덕적 가치 판단의 기준이 완전히 새롭게 정립되는 거지. 제일 아래에 있는 피주머니들도 그래서... 그들은 다르다. 피주머니와 혈기는 가족 같은 따스한 말을 붙일 수도 없는 관계지. 권속이 되지 못한 찌꺼기. 피를 보충하기 위한 휴대용 식량. 딱 그 정도의 위치다. 팀장님, 아니 팀장님, 그 얘기도 해주세요. 왜 제가 그것들 모가지를 확 꺾어버린 다음에 물속에 첨벙하고... 그래, 혈기들은 물에 대해 극도로 공포심을 가지고 있다. 실제로 물에 접촉하여 물리적인 피해를 받는 것은 아니지만 모든 혈기는 물을 두려워하다군. Water doesn't physically harm them. That's a good point. Because I mean, I know we assume everything about Dawn is sealed, but it's still an interesting thought that like, it's still an interesting thought that. No, I think I saw some people even like discussing it, why she was okay on the boat and everything, because she did get splashed. If that was really a weakness, but it seems everything is, even the weaknesses are sealed. 뭐라? 그럼 물을 잔뜩 들고 가면 쉽게 처리할 수 있는 거 아니야? 물론 너희들이 곧 방문할 혈기들만의 공간에선 물은 있지도 않겠지만, 그쪽에 뒤틀림을 감지할 수 있는 자가 있다고 전달받았다. 비공식적으로 들은 사항이긴 하지만. 반갑군. 뒤에 받을 수 있는 차지가 된다는 건 기쁜 일이지. 언젠가 실제로 보게 될 날이 오면 좋겠어. One day. 아쉽다. 우리도 갔으면 진짜 재밌었을 텐데. 거기 해결사들은 누구누구 왔어? 아까 들으니까 그 재수없는 까미오놈도 간다는 것 같던데. 만나면 나 대신 뒤통수 한 번만 까주라. 그 자식 방송하는 곳에서 한 방 먹여주려고 했는데 날 차단했단 말이야. Thank you, Ezra. 이미 우리 쪽이 까였어. 됐어. 그거 단단히 막고 있으라고 했잖아. Vespa. 저쪽도 뭔가 심상치 않은 일을 하고 있나 보. 모제스, 당신은 이쯤으로 하시죠. 그러지. 뭐 더 말해줄 거 없어? 상위 권속 중에는 물에 대한 공포심을 이겨낸 혈기도 있다더군. 피는 언젠가 물보다
사이가 친해지는 법이지. 그 외에는 따로 말해줄 건... 이걸 말해두는 편이 좋겠군. 그들은 너희의 생각보다 피해에 대해서 더욱 절실하다. 뭐야 그게? That was such a good few lines to put in the trailer. With their last words, which he left us wondering what they were supposed to mean, the call dropped. I think I surprised myself with how happy that made me. Okay, let's see the title. In which is discussed the merry oath of the bus driver and the manager concerning amusement parks. Okay. Okay, this time I'm gonna... Okay, you're good to go now. I don't remember... This one was long. Does she want us to bring her back something? We can win a little toy. We can bring her back a little toy, like another bongy. And there it is. We're so close. The Cantos tend to, when I say they start out slow, I don't mean that in the bad way. It's a nice build up, but I'm still like, we've gone all in. Was not prepared for like to actually see court people, to see a Hana Association. Okay. So I'm gonna finish up there for a little bit, but I'll be continuing and doing the rest of it tomorrow. But I hope everybody's been enjoying themselves and continue to enjoy themselves. I've just been having a good time. As a tip, update, thank them. Okay. I thought it was safe. We'll see. I'm sure I can. Sure there'll be maybe. I'll think. I just see how many. I forget how many shards I've been left with, but it's worth it. I'm wondering because she's also behind on IDs. I'm wondering if she'll be like thrown 2-star fairly soon. I don't imagine, or she'll get her Canto ID early, like Yisang did. Because I can't imagine they'll like save it for, they'll leave her behind that long. Because they do like to keep them balanced. They do like to keep them balanced. It'd be nice to have something. I was expecting to go in. Go in with Warp, but we'll see. Okay, so thank you everybody. As I said, I hope you keep enjoying it. And I will see you again quite soon. Bye bye!